Thank you all for coming. Спасибо всем, что пришли сегодня. The power of electronic music controlling minds in the world. And this is a double-edged sword. Because if you have something that makes people dance and have fun, you can put any message you want in people's brains. And this is why we must be very responsible about what our music says. If it's instrumental, cool. But if you're gonna have shit tracks like they know what is what, they just don't know what is what, they're just drunk, what the fuck? So more kids die of overdose with MDMA? No, thank you. Электронная музыка — это не то, что вы слышите там вот в этих сэмплах дурацких, да, он будет рассказывать вам о том, как контролировать своим разумом эту музыку и влиять этим на людей. Вот можно, наверное, охарактеризовать наш сегодняшний такой мастер-класс. Always think about what motive you have whenever you create this. Like, what do you want to get out of your career? Because everybody, I mean, anybody can tell you, well, of course, not anybody, but music professionals in general will probably teach you about how to make a track sound fat. Maybe they can teach you a bit about composition. But the motive is a very personal thing. I believe that before you take any steps into developing an artistic career, you really need to ask yourselves, what do you want out of it? Начинает свой мастер-класс поговорить о карьере, о мотивации, о которой вы хотите, которую вы получаете, занимаясь электронной музыкой. И the last thing you said. I forgot. Fair enough. Okay. Okay, I'll try to make shorter statements, so no worries. So he's paying more attention to my words than I am. I would be a disappointing student. That's right. So, well, the first thing that I can also say, now that you have the opportunity of studying here, is that I did not have the same opportunity. You should really embrace it. Say it again. I did not have the same opportunities you have right now. У него не было столько возможностей, как вы сейчас имеете такую возможность. Basically, where I come from, there is probably one really known audio school in Caracas. By the way, if you guys don't know, I'm from Venezuela, South America. I'm not from the United States. Zardonic, он приехал из Венесуэлы, на самом деле он сейчас живет в США, вот, но он это особо не афиширует. Да, когда он жил в Венесуэле, у них не было таких диджейских продакшн-школ, как это. Соответственно, он знает только одну, которая там сейчас есть. There's one thing before we jump on the production aspect. I actually brought a sample pack that I designed with some of my own sounds. I'm going to show that to you in a bit. But before we get on that, I want to show you a little bit about branding, marketing, and artist image. I'm going to show you something on the computer now. Everybody knows Lady Gaga, right? Все знают Леди Гагу. I don't know, but she looks pretty fucking hot to me. Очень сексуальная штучка. Все знают. Marilyn Manson, right? You know him, okay. Мерлин Мэнсон все знают, да? Dead Mouse, да. Мертвая мышь. Behemoth, Polish, powerful death metal band. Польская мертвая металлическая группа. So, okay, 2 more bands and then I will get to my point. I was trying to prepare a maybe PowerPoint presentation, but I did not have time. This is why I'm doing it like this. Он извиняется заранее, потому что он хотел подготовить презентацию в PowerPoint, но у него не было времени это сделать. Слишком поздно ему объявили об этом мастер-классе. So we've shown you Lady Gaga, Marilyn Manson, Behemoth, now Kiss, Dead Mouse, and then no, it's okay. And now, what are you doing?
That's a Russian example for you, buddy. All right. See? That's her husband. You've been asking me, eh? Okay, that's good. What do these things you see here, this Dead Mouse, Marilyn Manson, Lady Gaga, what do they have in common? Что общего, вот то, что он показал, Леди Гага, Kiss и Zardonic, что вы думаете, что общего? Somebody said image. That's actually my point. I don't know Russian, but I could pick unique. That's also another point. То, что он имел в виду как раз, имидж. Он слышал, кто-то сказал имидж, это вот то, что он как раз хотел услышать. Here's my point. Everything you do, and don't take offense by this. This is just in this industry, if there's something you will learn is that sometimes harsh criticism will get you farther than sweet words. I mean, I know you guys did not come here dressed to perform. I mean, we're all in normal clothes now. I'm just a black tee, and everybody's dressing normal because we're not really performing. But my point is, if any of you guys go out and perform in a show the way you're dressing now, you could pretty much fail at marketing. And let me explain you why. Some of you guys actually look pretty hot, don't get me wrong. Вы все пришли сюда в обычной одежде сегодня, да, вы не пришли на выступление в обычной одежде. И я вам должен сказать, что если вы пришли бы так на выступление, то вы бы точно провалились. Я вам скажу почему. Yeah. Some of you guys actually look pretty hot. Don't get me wrong. You have if there's something that I've found in Russia is like you guys have a lot of style. Вы неплохо одеты, не поймите меня неправильно, но на самом деле русские очень хорошо одеваются. But if there's something that you will realize is that image makes you immortal. Ну, это что-то о том, что ваш имидж должен выглядеть как бы брутально. So if you're dressing in your regular clothes, I mean, which is completely normal for a regular day, this is fine for a regular day because I'm not going to go to the grocery store wearing this mask. Не будет одеваться в такую одежду, идти в маске в магазин за покупками. But for the shows, you really need to think about your image. Maybe your image can be something like I don't know. I mean, you also have the example of Skrillex. He only, but then again, he has an image. The fucking huge ass glasses, like yours. There you go. And his hair. He became pretty much a trend. He was using a haircut that nobody else had. So even though he looked normal, he was actually creating an image with those two simple things. So it's not only about wearing a mask or a lot of makeup. It's an image can be created really simply as well. But it needs to be created if you are to be successful in this industry. Because that is the way you're going to stand out. You need to attract people's eyes before they listen to your music. Если вы стоите здесь и вы выступаете, у вас должен быть очень сильный имидж, который будет ловить взгляды людей. И не обязательно быть каким-то сумасшедшим имиджем, достаточно, как у Скриллекса, например, просто у него толстые очки с оправой, и этого вполне достаточно, чтобы обратить на себя внимание. I believe it's actually better if you create your image before you create the music. Очень важно, что вы создаете имидж до того, как вы начинаете писать музыку. Because if you have a defined image, you will feel more creative. Like now, before I had this mask, it was just me. I look at my face, I don't really think of any music. I just think of, oh yeah, that's me. I've seen that for a long time. Перед тем, как начать писать музыку, подумайте сначала о своем имидже, и потом дальше уже будет все понятно. So, but after I had this mask done, I started seeing an entire universe of possibilities. Like I saw a comic character, a superhero or a supervillain or a video game boss or a video game whatever, you know. Like this is something that I could see in Metro 2033, for example, you know.
Да, когда он создал эту маску, он сразу же увидел целую вселенную, что он может делать с таким имиджем. Например, вот как в комиксах. What comics did you, I'm not sure, any comics, maybe a new comic. Как в комиксах, да, есть какой-то такой сильный имидж. Соответственно, вот он пришел с идеей. So if you have a clear concept and a clear image, music comes easier because now all you have to do is create music around the character that you have created. You know, music that will look like you, and then you also should choose a name that will be according to your music. Or you can always have a music idea and do it the other way around. But the name, the image, and the music must go by hand. You cannot be called Cannibal Corpse and make polka. Музыка создается вокруг имиджа. Это очень важно. И вы не можете, например, писать Cannibal Corpse. You cannot have a name like Cannibal Corpse у вас не and может make быть polka. имени как Cannibal Corpse, такая группа, и писать музыку в стиле полька. So this is something that you should always put some thought into. Вы должны об этом очень серьезно подумать. Okay, I'm gonna. Now, when it comes to music production, basically. Что касается music production, написания музыки. Yeah. I have a couple sounds. I have a bunch actually from a new sample pack that I created. I'm going to share some of them with you. Он создал библиотеку сэмплов, которую он хочет показать на данный момент. Все понимают, что такое библиотека сэмплов. Он не проигрывает сейчас свои новые треки. It's not really funny to show it here, but it's what I got. Это отрывки звуков, которые он создает для использования в своих треках. Basically, okay, so the reason why I'm showing you this is because Почему я вам это показываю? I think you should try and find a way to design your own sample pack before Вы you also должны make music. найти пути создания своих сэмплов для написания музыки. Experimenting with sound design will allow you to find your own true signature sound, again, which is something that will go hand by hand with the image and the name and all this stuff we talked about. I mean, you can always go the easy way. There's a place called houseoftracks.com. You buy tracks and then you are the next David Guetta. But if you actually go ahead and try and design your own music and not your own music, your own sounds, then you have your own sample pack, and basically you take. Если вы создаете свои сэмплы, свои звуки, тем самым вы создаете свою как бы фирменную подпись в своих треках. Okay. So basically, if you design your own, then you can go to your own sample pack, and then you hear this, for example. Если вы создаете свои сэмплы, да, вы можете услышать, например, гитару. You have that sound, right? I did that. Вот он сделал этот звук. One afternoon I was bored, I'm going to do guitar loops all the afternoon. Один день ему было очень скучно, и он записал вот этот звук на гитаре. Then after you have your huge sample pack with weird sounds, some of them will be really bad, some of them will be really good. You pick your best, you start creating your own sample pack, and then you make music with that sample pack, and that way you will have a track that is going to be made entirely by you, not one single sound from the Vengeance sample packs. Основная идея это то, что если вы создаете такие сэмплы, а потом начинаете писать свои треки из этих сэмплов, то вы не пользуетесь чужими, и они не будут звучать как у других. Например, как все берут известные библиотеки Vengeance Sound. Not that I'm saying that it's bad sound. I mean, they are very famous for a reason. Не самые лучшие сэмплы, конечно, но
В общем, понятно, да? But my point is that if you can design your own sounds, you create your own music, you have your own image, you will have a better chance in the industry to succeed. Свои звуки, свой имидж, и у вас будет больше шансов удачной карьеры. Because people will see you with more respect. You know, you can always go the easy way. I'm not saying there's something entirely wrong with it, but you can be someone like Fede Legrand. He's a great DJ. He composes great music, but that guy could not make a soundtrack like Trent Reznor, for example. Да, вы получите больше уважения, если вы это делаете, и не будете звучать как другие. И, например, как Феди Легрант, он никогда не будет звучать... Trent Reznor from Nine Inch Nails. Moment. Сейчас он покажет, кто. Okay, you don't know Trent Reznor? Do you know Trent Reznor? Okay. There's a... Amen. They know, don't worry. This guy had, I'm not sure, I think the first soundtrack he did, he earned an Oscar. There you go. Look at him. He's looking really like, with his little Oscar. I think it was, if I'm not mistaken, it was either the soundtrack for The Social Network, the Facebook fucking movie, or the... Я не уверен, какой трек он там заслужил Оскара, но он писал какой-то саундтрек к фильму. So what I'm trying to say here is, if you are able to develop your abilities as not only DJs posing for a huge crowd, not only making cool tracks because you want to be famous or you want to be known, but if you truly develop your abilities as sound designers and you put into your music your true message, whatever you want to say, whether it's instrumental tracks or you want to have lyrics, but if you do something that is really true to yourself and you project yourselves into your music, your image, your sound design, everything, people will always respect you more. And not only that, you will have more chance to create different stuff like soundtracks, not only DJ shows or maybe making a couple tracks and getting them signed to a label, but you will be able to do a lot of things. Okay, thanks. Значит, основная идея то, что если вы это делаете, то у вас будет больше уважения к вам, да, и вы можете делать не только какую-то музыку или быть просто диджеем на сцене, а вы можете делать более сложные какие-то вещи. Right. Yeah, So now, when it comes to DJing, что касается диджеинга, there's something that I learned from my good friend DJ Dieselboy. Он выучил кое-какие трюки у своего друга Dieselboy, знаете. Да? He basically told me that. Он сказал мне. I mean, you will make a lot of mistakes when you get on stage. Don't make no mistake. Even the greatest DJs make mistakes, and some people say, "Oh, Tiesto failed. He said he's not professional." Вы будете делать ошибки, когда будете выступать как диджей. Даже топовые диджеи делают ошибки, такие как Tiesto. You should always practice to be the best, but you need to be okay with failure, because it's something that happens naturally in real life. It is a possibility. Да, вы можете стараться быть самым крутым диджеем, но вы должны понимать, вы должны уметь совладать, если вы делаете ошибку. So what Dieselboy taught me was that basically Dieselboy рассказал ему, он сказал, if you are able to make a perfect mix in the first 15 minutes of your set and the last 15 minutes of your set, you're okay. Да, очень важную вещь он ему сказал, если ты можешь продержаться первые 15 минут с отличным миксом и последние 15 минут, тогда все будет в полном порядке. Here's why. That's basically the amount of time that you need to get people in a trance. Это как раз время, которое может заставить людей войти в транс.
So if you have people in a trance, they will not be able to tell if you made a mistake unless it's really, really terrible. Да, если вы можете ввести людей в транс таким образом, то они не смогут сказать, что вы ужасный диджей после этого. So the best way to do this is to always start with tracks that are really impressive and epic, and then you bring it down a little, and then you bring it up again towards the end. Самый лучший способ это начать с каких-то ярких треков, поднять динамику вверх и потом снизить. Sometimes what I do is sometimes I create an intro for a track or something, and then I'm hiding behind the DJ booth with my mask on, and then I come out with the mask. I don't have it here, so I cannot show you, but... Сначала я нахожу интро, и потом я прячусь под столом, одеваю свою маску. Это вот как раз то, что мы проходим на диджейских курсах. Сейчас он, к сожалению, не может показать, потому что он не принес. Okay, I'm gonna show you that right now. Сейчас вам покажу, так понимаю, интро. Can we turn down the lights? Свет можно выключить?
Okay, the first track is one of the first tracks from the new Zardonic album, by the way, out in March and April. You need to buy it and support it. Первый трек, это первый трек с альбома был, который выйдет в марте. Трек Zardonic. And if you don't buy it, you can get it for free on ВКонтакте. But если вы не купите, вы всегда возьмете бесплатно ВКонтакте. But please come to the shows. That is also something. Самое главное, приходите на мои шоу. That is always something that you should do, like this I'm doing right now with the people that support me, which in this case, hopefully it's you. With the people that will support you in the future, you need to be able to talk to them in any way possible. Это то, что я делаю сейчас. Я разговариваю с вами, надеюсь, что вы меня будете поддерживать. Yeah, I think this is better. You just interrupt me when it's too loud. Yeah, cool. Okay. So, because basically, without your fans, you are absolutely nothing. Без своих фанатов диджей это ничто. A lot of artists, you know, act like they're too fucking cool to talk to people and stuff. Like, много артистов, да, слишком о себе много думают, что они такие крутые. Yeah, it's like I'm so important I cannot talk to people. Такой важный, что не могу даже с тобой разговаривать. And this is wrong because number one, это неправильно, потому что первое. If it's not for the people paying for the shows, that guy cannot pay his rent and he will be broke. Неправильно, потому что если не платить за шоу, за выступление, ему нечем будет платить аренду. Unless you have maybe a huge corporation behind you, but that only happens for maybe 10 DJs in the planet, not for us, the normal proletariat people. Да, конечно, есть диджеи, которые там 10 диджеев, за которыми стоят большие корпорации, но не такие диджеи пролетарские, как мы. I've always thought of myself as I don't know. I never really understood that whole like DJ superstar diva mentality, and this is why I'm sharing this with you because I do not wish any of you to get out of this school and have that mentality. Я никогда не понимал менталитет таких диджеев, топовых диджеев, поэтому я за то, чтобы вы. What about school? Wait a minute. I don't want them to get out of this school, like, you know, to graduate from this school with that. Он не хочет, чтобы после этой школы вы такими же становились. I believe it's really important to always be as humble as you can be. You will also find that once you get a little bit of attention and respect, staying humble is actually a very hard task. Like ego will get to you. It's something that happens to everybody. Это может случиться с каждым. Самое главное, не потерять голову, можно так сказать. Because the truth is that you also need that ego. You need to believe that you are a god. Вам нужно думать, что вы Бог. When you are performing only. Когда вы выступаете, только в этом случае. When I am performing, I am your God. I control you. Когда я выступаю, я контролирую вас. When I am out of the decks, I am a simple human being. Когда я ухожу от диджейского оборудования, я обычный человек. So we need to be able to remember how to become a god, you know, and be worshipped, because that is something that will help you attract fans. But you also need to be able to get back to reality. Это поможет вам сохранить своих поклонников и остаться человеком в реальной жизни. So about these two tracks, as you can see, I mean, Что насчет этих двух треков? I of course did not continue to do the whole 15 minutes thing, but with these two tracks alone, I was only mixing two tracks. It was easy, you know, just a little bit matching, bam, bam, boom. Я не стал играть 15 минут, я немножко посводил один трек с другим, немножечко, чуть-чуть. But it was enough to get
your heart's racing. Но это было достаточно, чтобы ваше сердце забилось чаще. That is something that you need to do every time. Your intros should be something epic. Это должно происходить каждый раз, чтобы ваше интро было эпическим. Эпическим, да. So if you manage to do that, if you manage to grab people by the balls, you will own the party. Если вы можете схватить людей, извиняюсь, за яйца, тогда будет все в порядке. And this is why it's so dangerous. Precisely what I told you, this whole thing about mind control. This is why we must be very careful about the message that we say in music, because it does have an impact and an influence on people. And в этом вся опасность, на самом деле, о которой я предупреждал, что мы имеем такое влияние на людей, очень сильное влияние. Because think of this, right now we don't really seem to care about that because we're only having fun. We want to go to a party, we want to get wasted. Мы сейчас об этом не думаем, мы всегда думаем о том, как провести круто вечеринку, потусоваться, выпить. But in the future, if you really take your career seriously, 20 years from now, но в будущем, если вы хотите развивать свою карьеру серьезно, например, 20 лет с этого момента, the people who will listen to your music will be your children. Люди, которые слушают вашу музыку, они будут ваши дети. So, no matter how heavy you do something, no matter your style, no matter what you do, you really have to think about the future. Not only... Неважно, как жестко вы это делаете, да, надо всегда думать о своем будущем. And even if you want to see it from a cold, corporate, bureaucratic point of view, да, и можно видеть это как с бюрократической точки зрения. If you like, if parents don't like the music that their children are listening to, если родители не любят музыку, которую слушают их дети, they will not give them money to go to your shows. Они не дадут вам денег пойти на выступление артиста. So even if you want to see it from that point of view, it doesn't work. So in any case, responsibility is not only something that is how to say politically correct. It will in the end allow you to be more successful and to get a bit more money. You know, I'm not even talking about having. Все это в будущем поможет вам в карьере. I'm not even talking about money to get yourself a really expensive car or Я не говорю о деньгах, которые помогут вам купить дорогую машину. The way I see it, you should be able to make as much money as you really need to. Я говорю о том, чтобы просто достаточно зарабатывать деньги, чтобы вам было достаточно. If you want to invest in better gear, better equipment, that is a good cause, for example. Да, если вы хотите покупать хорошее оборудование для себя, вот это вот хороший пример. Maybe in my case, maybe a better mask, maybe this mask. В моем случае это будет какая-то более улучшенная маска, something that spits fire and smoke and. Которая будет выплевывать огонь и дым. I don't know, something. Что-то такое, да. So basically, you should always try to invest in the things that you need, make your shows better. Вкладывайте деньги в то, что вам нужно. But don't fall into that. I mean, there's an addiction that happens with DJ gear and production gear. You just want to have. First, you have cracked synthesizers. Don't say you buy them because you don't. Nobody buys them. На самом деле, да, есть у людей такое, что они покупают много разного оборудования. И если вы хотите там купить какой-то синтезатор, вот, не говорите, что у вас он есть. But after you use all the software, maybe you want to have a hardware synthesizer, like a Nord lead or a Korg or a fucking, I don't know. Вот, если вы хотите купить какой-то железный синтезатор для себя, Korg или... Or Nord lead. Nord lead. So my point is, I'm not saying that it's bad to have that. If you can have it, go for it. Это неплохо, да, иметь. Если хотите, пожалуйста. But you will realize that it is actually possible to create more when you have less. На самом деле достаточно иметь меньше, чтобы получалось лучше. When you have too much,
you lose inspiration because you don't know where to start anymore. Да, если у вас слишком много, вы теряете идеи. If you have only one synthesizer, two, maybe three, why not? You will only work with those, and you will learn better how to use those synthesizers. Да, если у вас есть 2 или 3 синтезатора, этого будет достаточно, потому что вы их выучите и будете знать, как эти синтезаторы работают. So I think you can always try to create with less, and there are also legal free ways to do this. Да, I will show you. Работайте с тем, что есть, и не обязательно иметь много. Я вам сейчас покажу. Что-то покажут нам сейчас. Легальное и бесплатное, да. Hold on, let me make that bigger, just in case. Вот этот сайт, сейчас он делает побольше. bedroomproducersblog.com. bedroomproducersblog.com. Write this page down. Сфотографируйте или запишите этот сайт. Why? This website was put together by a dude that I don't remember his name. Этот сайт был создан, не помню кем. He basically researches the best free legal plugins that you will find in the market. Человек нашел бесплатные плагины для ваших программ. Лучшие бесплатные плагины. He has plugins for Pro Tools. No, I don't think Pro Tools has free plugins. That's bullshit. Sorry. He has plugins for PC and Mac as well. Лучшие плагины для Mac, для PC. VST, AU, all sorts. VST, AU. Понятно. It's извини, bedroomproducersblog.com. I know the people in the back cannot see very clearly. They're like, let me try and maybe make this bigger, like by zooming in the page or something. I'm just not really sure how to do it. But... bedroomproducersblog.com. Okay, here we go. All the guitars that you heard on my track. Все гитары, которые вы слышали в его треках. Free amplifiers. Бесплатные усилители. Free like virtual VST amplifiers. Виртуальные плагины VST. If you know how to play guitar like Mr. Where's the solo guy? Где парень, который играл на гитаре? Вон он. Вы умеете играть? If you play guitar like him and maybe you don't have any sort of pedal effects or anything, you can simply plug your guitar to the computer, or obviously you want a sound card, but просто подсоедините свою гитару в компьютер, и естественно вам нужна для этого звуковая карточка. But if you do that and you use these plugins, you will achieve the same guitar sound that you heard. Если вы будете пользоваться этими плагинами, вы можете достичь точно такого же звучания. Now, sadly, if you don't play guitar like me, но, к сожалению, если вы не умеете играть на гитаре, как он, then maybe you will have to invest in a virtual guitar. Ну, тогда надо будет инвестировать в virtual guitar. Invest in a virtual guitar. But there is actually my favorite one, which is actually from a company that is endorsing me right now. It's called Shred. Wait, no, it's not right. Любимая компания. This is the name of the virtual guitar that I'm using. Виртуальные гитары. It's basically a clean guitar without any distortion, and then you чистая гитара без всяких добавок. And then you run it through the virtual amplifiers, and you can achieve that sound. Виртуальный усилитель используете, и она будет также звучать. Another free company that makes plugins, which you will also find in this page. Бесплатные плагины, которые вы увидите на этой странице. This is perhaps one of the most professional plugins you will find in the market. Это, возможно, самые крутые плагины, которые вы можете найти сейчас на рынке. This is pretty much, I mean,
I'm not sure which producers use them, but if you check out the site, you will find top record producers. Да, если вы зайдете на сайт, вы увидите страничку, где будет указано, кто пользуется этими плагинами из топ-продюсеров. And in Bedroom Producers blog, there's also this is good because you can. I mean, I can read the Russian alphabet, but I still get confused sometimes. There is a Russian guy who developed what is argued to be one of the best mastering compressors in the free market, and it was developed by a Russian guy. Он немножко понимает по-русски, и он единственное не помнит имя русского программиста, который сделал сумасшедший плагин для мастеринга. I'm sorry I forgot the name, but забыл его имя. But in this site, when you go there, you basically just search for a category like mastering compressors. Если вы забьете в этом сайте в поиске мастеринг компрессор, вы найдете этого and you find it. Basically, it's like this guy has pages for every single category. Like, if you need a mastering compressor, you search it, and he has an article that says top 10 best mastering compressors for free, and the first one is the Russian one. У него есть странички на каждой странице на этом сайте, и он делает плагины для разных вариантов. So basically, there are ways, to get away with getting a professional sound without having to pay for any tools. То есть понимаете, да, чтобы делать качественную музыку, не обязательно платить за дорогие плагины. You can always find that some of the paid plugins will do better for you, but вы можете найти и платные плагины, которые будут работать для вас. But if you really put, if you put more time, like I said, in taking more out of having less. Если вы возьмете и выучите из того, что вы имеете, и you will develop better abilities as a producer, because when you get the big synths, you will already be a master. You will already be a master. И вы будете мастером. So pretty much that's actually okay. I got 10 minutes left, right? It was 1 hour. You said 15, whatever. 10 minutes left. Okay. Well, cool. Let me see if I have covered everything. Actually, I mean, if I maybe had. Here's the thing. I know you guys are being taught Ableton, which is an amazing software. Я знаю, что вы изучаете многие Ableton, обалденная программа. But what I use is Fruity Loops. Он пользуется все-таки Fruity Loops. So I wish I had it here so I could show you some stuff. But Он хотел бы иметь это здесь, чтобы вам показать кое-какие вещи. Но это не его компьютер, к сожалению. But in any case, perhaps в этом случае сейчас there's something that I could show you from the sample pack. Сейчас он покажет из своих библиотек сэмплов. There's like preferably you want to have sounds. They should be something like this. I mean, I have like 50 different snares. У него есть 50 малых барабанов, звуков малого барабана. So here's the thing, like I said, whenever you design different sounds, you will find that some sounds are better than others, but you never know what works in different things. Иногда вы можете найти какой-то звук, который звучит лучше, чем другой, но не обязательно искать там самый лучший. So when I designed this sample pack, this is actually a distilled version of a distilled version of a distilled version of a distilled version. It's like distilled, like the best of the best of the best of the best. Like I made one sample pack, chose the best sounds, made more, chose the best. Он делал сэмплы и выбирал из них самые лучшие, то есть он самые крутые сэмплы собрал в одну папку. But it's still not perfect for me. Но это еще не самый идеальный сэмпл для него. However, it works. По крайней мере, это работает. Sometimes you really have to let. It's great that I'm talking about this. This is a very important point. Это очень важно сейчас, что он скажет. You have to be able to let go. Вам нужно просто отпустить. Because
I was actually talking to a producer that I believe has a very bright future, and he's from Russia. Yesterday. Однажды он разговаривал с продюсером, который он думает, что он из России. You know Rusty K? Rusty K. Yeah. Well, he's kind of a new producer. I think. Ну, новый продюсер. Yeah, I mean, well, he actually told me he's been doing this for a long time, but. Он на самом деле ему сказал, что он долго занимается музыкой. But I've only known him since last year. So. В прошлом году о нем узнал. But basically, he was showing me his new tracks, and he could not help saying, oh, this is only demo. It's not complete. It's not perfect. Он ему показал один трек, но он очень так самокритично говорил, это всего лишь демо, да, это не законченная версия. Self-criticism can be a double-edged sword. It is necessary, but you also need to be able to have the ears of other professionals. I'm talking professionals, like real professionals who will give you good advice. Самокритичность, может быть, это не всегда так хорошо, но вам нужно получать ответ от профессионала. And maybe they can give you a fresher insights about your own tracks. Может, они вам дадут более свежее какое-то восприятие ваших треков. Sometimes you think your tracks and your sounds are perfect, and they're not. Sometimes you think they're shit, and they're perfect. На самом деле все наоборот может происходить. Иногда вы думаете, что ваши треки очень крутые, а они не очень. И бывает наоборот, что вы думаете, что ваши треки не очень крутые, а на самом деле они идеальные. So I believe everybody needs at least one or two people that you can trust. You're not going to send them to everybody. У вас должно быть хотя бы 2 человека, которым вы доверяете, чтобы показывать треки, и не рассылать их всем подряд. You always need that. Not a lot of people. Just one or two people who are professionals that you can trust. 1-2 профессионала, которым вы доверяете. That can help you with very clinical feedback about your own tracks. Кому доверяет Zardonic? What? He's asking, how about you, to trust you? By all means, if you guys want to send me your tracks, I'm down to listen. Just bear in mind that I might not be able to reply, immediately. Он не сможет сразу ответить, естественно, но он обычный человек, да, он может прослушать. And sometimes I am a bit mood swingy. I get tired. У него он человек настроения, может быть и уставать тоже. So maybe if you send me a track at the wrong time, I'm gonna be like. Если ты ему пошлешь трек не в нужное время, то, наверное, ничего ты хорошего не услышишь. This happens to all of us, like when you're asleep deprived. Со всеми происходит. Like, this is what some people call first world problems. Это проблема стран первого мира. It's like, I cannot sleep in the plane. Не могут спать в самолете. It's like there's people dying because they have nothing to eat, and you're complaining because Там you can't люди sleep in the умирают, plane. потому что они не могут есть, а он говорит о том, что человек не может спать в самолете. But the truth is that first world problems exist, and they will be a problem. Like they are, even though even though kids are dying, starving in some places. First world problems will still get to you. I mean, if you spend 2 or 3 days without any sleep, it fucks with your head. You know what I'm saying? I think I do. Sorry. Да, он называет это проблема первого мира. Они существуют и они будут существовать, поэтому они будут вам компостировать мозги, скажем так, прилично. You should always try to get good rest, all this stuff, and it will always keep your head clear and yeah. Anyways, I'm sorry, I went a little bit off topic, but немножечко пошел не туда. Сейчас он что-то нам важное очень скажет. But my point about perfection is, like I said, if you criticize yourself too much, you might never get something out and nobody will hear you. Если вы сильно самокритично относитесь к себе, может быть, дойти до того, что это никому и не нужно будет. But if you criticize yourself too little and people hear you too early and you're not ready for the world, you will have a bad name for yourself. Если вы себя вообще не занимаетесь самокритикой, и это тоже очень плохо, тогда будут проблемы. This is actually from my experience. My first tracks were shit.
Это из его опыта, потому что он говорит, мои треки звучали дерьмово. So I was so like anxious to get my music out there, and Но вначале он очень хотел, чтобы его музыку услышали. so picking up from that took me. I mean, it was really hard work because when people would see my name, they'd be like, "Oh, Zardonic, нет," you know. Соответственно, когда люди видели, да, его имя и говорили, что... So, but before 2008, pretty much my tracks were not ready, and after 2008, my tracks started to sound good, and people started playing them, like Andy C, DJ Hype, Pendulum, all these guys. You know? До 2008 года он говорит, что его треки не звучали так себе, не очень, а после 2008 года они стали звучать очень круто и стали получать крутую поддержку от NDC, DJ Hype, Pendulum, DJ Hype, John B. Everybody knows John B. John B, star in Russia. Da. Love that guy. So in any case, I mean, I guess I'm sorry, I'm really bad at teaching this specific part, but the thing is, I was just telling them, like, I don't want to stand here and tell you your snares must sound fat. Я с самого начала говорил, да, что это немножко будет сложно объяснять, и я не хочу вам просто тупо стоять и говорить, что вот ваш малый барабан должен звучать жирно. It's like, yeah, everybody agrees on that. No shit. Все согласны с этим, но понятно. So I think it's better to maybe say something a bit more substantial. But in any case, I will show you some of my fat snares. Maybe they are fat. I'm not sure. See what I'm saying? I'm too much of a self-critic. Как раз самокритизмом занимается. Говорит, сейчас я покажу вам жирный малый барабан. Сейчас вы услышите. That's a good one, yeah. No, all of them are fat. But just listen. Low volume is not fat. Вот это вот жирный малый барабан, о котором он говорит. Он просто их проигрывает сейчас подряд. Не думайте, что это ритм какой-то специальный. Transient shapers will help you get a more like click, like it will give you more attack. That's exactly the word. Transient shapers, они помогут вам сделать более яркую атаку. It will add more attack, and you can also control the sustain, the release, you know, as with a regular ADSR envelope. Также контролировать envelope и SR. That is the main thing for drums. Это самое важное для ударных. You take a source, maybe an old vinyl, or maybe something new, and then you start. Вы берете источник, например, старый винил. So I try to keep for the punchy part. I try to keep something that sounds really clean. Я старался держать для вот этого панча что-то, что будет звучать очень чисто. And I use, well, here's where graphics work, but I'm hoping that you know what I'm talking about. I use a band pass filter. Он использует band pass фильтр для этого. On the transient around 200 hertz, where it should be around 200 hertz. Где-то около 200 герц. Maybe 180, 250. 180 до 150. Yeah, but that's what it is. So if you do that, you will end up only with the punch. Like. В результате у вас останется только панч. Okay. So you mix that with another layer, like I said, it can be, at this point, it can be any sound. You can use an original snare, or you can use some white noise, or you can distort the original snare. В общем, вы накладываете это на другой звук, и не важно, что там будет происходить. And that way you get the punch with a clean attack, and then you get the really distorted heavy release. То есть вы получите удар с атакой, и то, что там останется, будет звучать на другом. See what I'm saying? Видите, о чем я говорю? So when you manage to get that, it's not like the first snare is gonna be perfect. I've made 1,000 snares and chose the best 50.
Это не значит, что каждый снэр будет таким идеальным, да, он сделал 1000 таких малых барабанов. So, or maybe you are really lucky and the first 50 are okay and you don't need anything else. Если вы счастливчик, то у вас, может быть, первые 50 будут нормальные и все. And then in the case of the kicks, Что касается кик-драм, ударных большого барабана, sometimes I only use transient shapers. он пользуется transient shapers иногда. I don't really, maybe a little bit of saturation and distortion, but not too much. Иногда немножко saturation и distortion, искажение. All transient shapers. Все это transient shapers. And maybe a little bit of distortion and layering. Немножко добавил туда. All transient shapers and maybe a little bit of distortion and Distortion и layering. My bad. So, and then when you have like the basic drums, you can also. Когда у вас есть обычные барабаны. This is something really interesting that I did. I get yourself a professional recorder, like a Zoom or a Roland, one of those like. Обязательно себе приобретите профессиональные записывающие устройства. Like the stereo portable recorders. Zoom, обычный Zoom. Yeah, Zoom, Roland, Tascam, they make these. Like professional portable recorders, they will allow you to record anything. Они позволяют вам записывать все, что угодно. With studio quality. С студийным качеством. Like 24-bit, all that 24-бит. high quality technical jazz. Самое высокое качество, то, что вам нужно. So basically, if you get one of those and you start recording from sources, you can get. I have a pack of percussive kits, and it's basically made out of forks and glasses and doors and bam, just me going with the stick all around my house and recording. У него в папке есть звуки, которые он записывал буквально везде, на кухне, в комнате, вилки, ложки. Those were like different, I don't know, plates, forks that I got from my house. I'm trying to show you more, but I don't know Тарелки, why. вилки различные у него дома. I don't know why it's not letting me play the whole thing continuously. Не дает ему играть все, I have что у to него есть confess, дома. I am a noob with this shit. I have to confess, I am a noob with it. Like probably more of you guys, like I said, we did not have an audio school. So I had, and this is really, really costly. I had no chance to buy it. So у него не было такой школы, как у вас, и он не мог себе позволить такое оборудование. So see, probably some of you guys actually know how to work with this better than I do. Многие, наверное, знают, как лучше работать с этим оборудованием, чем я. So now you know why going to school is Теперь important. понимаете, почему в школу ходить так полезно. Я как будто у него побывал сейчас в кухне. This was me with how do you call those, like the wooden spoons that you use to like. Деревянные ложки. Well, one of those kitchen things. My mother knows better. Мама знает лучше, да. I grabbed one of those and I went all around my house. And with the recorder, you know. Он взял посуду и просто ударял и записывал, что происходит. I'm gonna try and Google something actually. I want to see if I can find exactly the model that I was using. You can use any model, but Сейчас I want. он скажет, какая модель, которой он пользовался. That's the one I got. Это то, что у него есть. See, it's really easy to find to find it if you need like just Roland portable recorder. You can also try Tascam, Zoom. I'm not sponsored by any of them, so I'm not going to be. Он не рекламирует ни в коем случае, да, вот он показывает то, что у него есть. Roland, вы можете пользоваться любым, таким же, Tascam и так далее. Yeah. So basically, you grab one of those, and it will let you record all the sounds in extremely high quality. This you're hearing here is almost non-processed. Эти все сэмплы, которые вы слышали, они не обработаны. So let's hear it again. Сейчас он еще раз поставит.
No processing. Без обработки. It's really, really clean and pristine. I think the only processing that I used on some was the transient shapers. Again, Единственное, может быть, чем пользовался, это опять же transient shaper. because it made them more, punchy. Делает их более панчи. Well, there you go. You have that. I covered drum production, DJing, how to look cool on stage, how to not be a dickhead, how to not. Он полностью, в принципе, все рассказал, о чем хотел рассказать. О ударных, о том, об имидже и как не быть придурком на сцене. I actually think I am over my time, but I want to show you a little something before I go. И до того, как уходите, он хочет показать еще одну маленькую вещь. Or I can just talk more if you want, and I don't Можно, care. конечно, и дальше говорить, если вы хотите. Нет проблем? Okay, добре. So, this is some breezes and basses that I designed as well. I'm going to show you some of them and then I'll tell you how I did them. It's really, really simple. Basically, what I did here, I've always had a very, I don't know why, but it's just always been an obsession for me to imitate guitar sounds. Всегда был всегда любил имитировать гитарный звук. So, I thought the best way to do this, use distortions. Самый лучший способ это делать, это использовать дисторшн, искажение. I used several synthesizers, mostly. I think half of this stuff that I did was probably made with a free plugin, again, from Bedroom Producer's blog. Половина звуков, которые вы слышали, он использовал бесплатные плагины с сайта, который он давал. This thing, okay, let me get a better view of it, maybe. DAL Noisemaker, it's a free plugin. Бесплатный плагин. With this thing, you have, it's a very simple synthesizer. You have two oscillators, LFOs. There's an envelope editor here, but there's other controls if you click. Все, что вам нужно в этом синтезаторе есть. LFO, осцилляторы и так далее. And then you have a filter control, like amplitude control. It's a very basic synthesizer. Очень простой синтезатор, все, что вам нужно в этом. And I basically designed different sounds and modulations, like wow, 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 whatever. And then I just added distortion to it. Просто добавил distortion после этого и все. So this was the distortion that I used. You will find that maybe not all distortion plugins are the best for bass sounds, especially. So I used two. This one is a commercial plugin, but it's not really in the market anymore, so I just went ahead and got it from pirate websites because it's not available. When I wanted to be a correct person and pay money for this, it's not in the market anymore. So. Он использовал плагин Distortion, right? Yeah, this is Это Distortion плагин, который он использовал. К сожалению, он больше не продается, они больше его не продают, и он его нашел на нелегальном сайте. Он всегда готов платить деньги, но если он не может достать, он взял его бесплатно. So it has 3 different preamps and 3 different cabinets. 3 предусилителя и 3 different cabinets. Like, 3 кабинета, гитарных кабинетов. And this is especially good for subs. Not actually for reasons. This is especially good for subs. I'll show you how good it is. Очень хорошо для саб-баса.
So you can see like there's a difference in the sound. This one is more for like electric kind of bass sounding. Видите, да, has a more organic sound. Разные звуки, и вот этот как раз может добавить более органические звуки. So two different amplifiers and amplifying plugins for two different purposes. The other one that I use for the harsher sounds, Другой он использует для более таких агрессивных звуков. The Anvil by Ignite Amps. Again, you will find this on Bedroom Producer's blog. Опять же, вы можете найти на сайте, который он давал. It's legal, it's free, no virus, nothing. Без вирусов, все как надо. The only problem with this is that it's something that I just realized. I think most of these plugins are for PC. Но, к сожалению, большинство этих плагинов, которые там находятся, они для PC, для Windows. That's the only thing. But if you find Mac versions, cool. If not, you take it to your house and you secretly open your secret PC and don't tell the Audioškola you're using PC. Если вы найдете там для Mac, пожалуйста. Если нет, вы можете спокойно открыть эти плагины на вашем каком-то секретном домашнем компьютере с Windows и не говорить в аудиошколе, что вы пользуетесь PC. So, another plugin that I really like to use, although I believe that a lot of people use this way too much to the point that oh yeah, that's Blue Glitch. You probably know this. Вы, наверное, знаете этот плагин, которым многие пользуются. Yeah. So I think if you really learn how to take the best advantage out of this, you can get you could maybe design loops like this. Если вы научитесь пользоваться таким плагином, то вы, наверное, сможете делать вот такие лупы, как он сейчас покажет. So mostly the particular effects that I use from it, delay and the stretcher. Основные эффекты, которые он использует на этом плагине, delay и and the stretcher. Stretcher. These two. Sometimes I also use the rest, but like I said, when I use a plugin, and this is a rule of, I think this is a general rule in every music production. When you're creating something, the listener should not notice your effects. They should always be subtle. Like if you use a flanger on a guitar, and then it sounds like, it's like, okay, we can hear it. But if it's really subtle, it has a better effect. Нужно каждому продюсеру иметь в виду, когда вы используете такие эффекты, чтобы они были незаметны, и чтобы не было так явно. Например, если вы пользуетесь фленджером, да, он там плавает, вот как он показал, и это никому не интересно. Он сделал этот звук вот с этим. Some of the stuff that I sampled here are also from really old projects. I don't even remember how I did them, but I'm Даже trying. не помнит некоторые звуки, как он их сделал. That's good. So that's why every single song that you do, even the really old shitty songs, save them, because you never know in the future if at least you made one sound from it that will make the difference. Если вы сделали какие-то звуки и забыли про них, на самом деле ничего страшного. Потом в будущем, может быть, они вам пригодятся. So this was like that, for example, that was like a percussive loop that I had in a really old project, and the track was horrible, but that sounds pretty cool. Например, он сделал эту лупу для какого-то старого проекта, и сейчас это звучит очень круто.
You know, it's just simple stuff that works. Обычные вещи, которые работают. I don't remember how I did those, because again, they're really old, but I know I was using this. Не помнит, как сделал этот звук, но он знает точно, что он сделал его при помощи вот этого плагина. That was Tal Noisemaker with the distortion. Down Noisemaker, который он с дисторшеном, который он показывал до этого. Okay, so sorry. This one. So what I'm trying to show you here is how you can create really fat and sick sounds using free plugins. That I used, that particular loop I used right there, I think it was this, if I am not mistaken, it's... Он показывает, что какие вещи он может сделать с этими звуками. Сейчас он найдет песню, в которой он использовал вот этот сэмпл. This plugin, it's a beauty. I don't know how somebody could create something like this and make it a free plugin. I would be charging money for this. This is он не представляет, что вот этот плагин, он на самом деле бесплатный. За этот плагин нужно брать деньги обязательно. It's an amazing plugin, and that's how I got this sound. With that in combination with an amplifier. Он сделал этот звук при помощи этого синтезатора. При помощи плагина. So there's that. Just again, try to do whatever you can with as little tools as possible, and try always to develop your own sound. Делайте звуки из того, что у вас есть, и старайтесь делать свое звучание из этих звуков. There's also other stuff that you can do. I have this huge folder of different effects, sound design. Folder с разными эффектами. I forget how I did most of these. It was probably Fruity Loops plugins, so скорее всего, использовал Fruity Loops плагины. But you can pretty much do something like this and with any synthesizer and use a huge reverb. В принципе, можно сделать с любым синтезатором такие звуки. That you heard right there, this plugin. Again, another free plugin. То, что вы слышали, это бесплатный плагин. Вот этот. It's called Crystal Soft Synth. It's infinite the amount of shit you can do with this monster. Бесконечное количество вещей, которые вы можете сделать при помощи этого плагина. So it's I mean, I don't know. You can do pretty much anything with it. Again, it's a free plugin and it's some veteran producer's blog. Бесплатный плагин, который вы найдете на сайте. I told you it was the holy grail of production, of free legal production. So, and then there's this. I think for this one I used the Tal Noisemaker again with some EQ and distortion. Следующий он сделал в плагине Tal Noisemaker. Tal Noisemaker. You could even put like a fade into this sound and create an uplifter, you know, for like a drum. Да, если добавить фейд-ин, и можно использовать его как аплифтер для какого-нибудь разгона. And maybe add a side chain and be like. Если добавить сайдчейн, он будет пульсировать. So the possibilities are infinite. You know, if you really think out of the box and try to use as many tools as you can, you will realize that your entire life is full of samples. And you can get anything from anywhere. Вы должны понимать, что вся жизнь, она полна сэмплов, которые вы можете потом использовать в своем продакшене. I don't remember what I used for this. I think it was a Native Instruments plugin with reverb and other crazy stuff.
But you could maybe do something like this by being like. Он не помнит, какой он использовал синтезатор для этого, но вы можете также это повторить, если просто дышать в микрофон. There's always sounds everywhere if you think outside of the box. So, and then there's this. This is one of my favorite folders. Это его любимые папка. Impact sounds you can maybe use, with a breakdown or something. Вы можете использовать эти сэмплы для проигрыша, для остановки в брейкдауне. Or you can do this. Или вы можете сделать вот так. And it could be like an uplifter or something. Будет как аплифтер. There was this little synthesizer that I'm not going to show you, it's not so cool. This is better. I had this folder of, I had 4 different robots that I created, like they were StarCraft characters or something. Sorry, you used it? No, I mean, what I'm saying is, I was thinking, see, this is what I was trying to explain about having a concept that will serve as the basic idea to inspire you to do something new. На самом деле он думал о роботах, которые он бы использовал в фильме StarCraft. StarCraft. It's a game. В игре. Video game. Из видеогейма известный. So, I'm guilty. I am a big gaming nerd. Он большой геймер. So basically, I thought, why not redesign some sounds for this game? Although I was not really going to use them for the game, but I thought I'm going to think in my head of new sounds for maybe I don't know. Attacking units in the game or something. Он специально не писал звуки для этой игры, но он просто представлял, что он будет делать эти звуки для каких-то характеров из этой игры. And then I created this. The source of this particular style of sound was a FL plugin called Harmor. I'll show it to you. There's good news for Mac users because FL Studio is working on a Mac version, and they're also selling plugins separately. So you can still load this in Ableton Live for Mac. They're working on this now, so it's a good thing. Хорошая вещь, что плагины для FL Studio, они также работают для Mac'ов. This plugin is actually so it's so complete and complex. Like there's so many things you can do with it. Like I could maybe spend 2 hours speaking about this plugin alone. С этим плагином можно работать очень долго. Здесь столько всего, можно 2 часа просто потратить. So I will not. I'm sorry. Но он не будет этого делать. There's all of these sounds came from there as well. There's it allows you will hear like some sort of kind of vocal sound in this. I called it Angry Robot. It's like a little angry Я зову это злой робот. So all this stuff, this plugin lets you load all sorts of audio files. Like you can do something like a and then you put it here and you transform it and it sounds. Вы можете просто проговорить что-то в микрофон, загрузить это в плагин, и он сделает вот такой звук. This is also especially good for that standard voice style that you have in big events here in Russia. DC Group представляет.
Вы можете спокойно сымитировать звук, который вы только что сделал. I usually, sometimes you can always just pitch down something, but for that, obviously you guys probably already know this, you use a vocoder. I will show you what I believe is the best vocoder. Like, this is something that everybody agrees on, actually. It's the Fruity Loops vocoder. Most people покажет вокодер, который считает один из лучших. Это Fruity Loops вокодер. Most people, like even certain Fruity Loops haters, I don't know why there's so many Fruity Loops haters. Я не знаю, почему люди так ненавидят Fruity Loops. But even people who don't like it, they use this plugin because it's Даже люди, которые не любят эту программу, они пользуются этим плагином. So basically, you just talk here and something completely robotic or demonic or even chipmunk sound, something can come out. Like it also has like the usual, classic vocoder capabilities that will make you sound like Daft Punk. But it also has other capabilities of sound design. I've even created like bass sounds, weird bass sounds using this. Очень мощный плагин вокодер, который, в общем-то, звучит как робот, демонические такие звуки делает. Даже вы можете сделать звуки, как, например, Daft Punk использует. Well, all right. I think I'm done. Спасибо. Спасибо, Спасибо всем.